Jai Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jai Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की All glories to assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, and all glories to Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. So, Hare Krishna.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraet vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. So today we'll begin by chanting the first verse of Srimad Bhagavatam, the first line. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We'll be reading from chapter 14, Pregnancy of Diti, in the evening, Pregnancy of Diti in the evening, and verse number 5. হরে কৃষ্ণা, আমরা অধ্যয়ন করব শ্রীমদ্ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ শ্লোক সংখ্যা 5। Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avataram Katham Hare Atushasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Matajis and Vaishnavis. Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam Avatara Katham Hare Yatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Vacha Sadhu Vira Tvaya Prishtam
avatar katham hare yatvam pritchasi martyanam mrityu pasha vishatanim Maitreya uvacha sadhu vira tvaya prishtam Atara katham hare yatvam pritchasi martyanam mrityu pasha vishatan sus Maitreya uvacha sadhu vira tvaya prishtam Avatara katham hare yatvam pritchasi martyanam. So word by word meanings and synonyms. Maitreya uvacha. Maitreya said. মৈত্রেয় বললেন, Sadhu, devotee. ভক্ত, Veera, O warrior. হে বীর, Tvaya, by you. আপনার দ্বারা Prishtam, inquired. জিজ্ঞাসিত। Avatara katham, topics on the incarnations of the Lord. ভগবানের অবতারের কাহিনী। Hare, of the personality of Godhead. পরমেশ্বর ভগবান। Yat, that which. যা, Tvam, your good self. আপনার, Pritchasi, asking me. প্রশ্ন করেছেন। Martyanam, of those who are destined for death. যারা মরণশীল তাদের। Mrityu pasha, chain of birth and death. জন্ম মৃত্যুর বন্ধন। Vishatanim, source of liberation. মুক্তির উপায়। Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. জয়। The great sage Maitreya said, O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die. অনুবাদ, মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, হে বীর, আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তাই তিনিই হচ্ছেন মরণশীল ব্যক্তিদের জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। Purport. The great sage Maitreya addressed Vidura as a warrior not only because Vidura belonged to the family of Kuru, but because he was anxious to hear about these chivalrous activities. তাৎপর্য, মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বীর বলে সম্বোধন করেছিলেন তার কারণ এই নয় যে তিনি কুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পক্ষান্তরে তাকে এইভাবে সম্বোধন করার কারণ ছিল যে তিনি বরাহদেব ও নৃসিংহদেব রূপে ভগবানের অবতারের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। Respected devotees, given that we have to do translation also alongside, so I take your permission that I shall read Srila Prabhupada's purport line by line and share some comments as we move along, if that is okay. তো আমি সমস্ত ভক্তদের কাছে নিবেদন করছি যে যেহেতু আমাদের সাথে সাথে অনুবাদও করতে হবে, তাই আমরা প্রভুপাদের তাৎপর্য এক এক লাইন পড়ব এবং তার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করব। So this eagerness from Vidura to hear is one of the first instructions that Srila Prabhupada offers in Bhagavad Gita, where he instructs everybody who's reading Bhagavad Gita what should be our mood and motivation when we approach a devotee of Krishna. তো এখানে বিদুরের যে উৎকণ্ঠা, ভগবানের কথা শ্রবণের প্রতি যে উৎকণ্ঠা, শ্রীল প্রভুপাদ এই শিক্ষাটি আমাদের ভগবদ গীতাতেও দিচ্ছেন যে ভগবদ গীতা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একজন ভক্তের মনোভাব এবং তার স্বভাব কেমন হওয়া উচিত। Because this is the essence of spiritual life. কারণ এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের মূল সারবস্তু। Tadvidhi pranipatena pariprashnena seveya updekshanti te jnanam jnanina tattvadarshana.
तद्विद्धि प्रणिपातेन. So here the emphasis is on how should we relate to a devotee, to a spiritual master, to a person that we're inquiring from. And the purpose of that inquiry is to understand the absolute truth. এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে একজন ভক্তের উচিত তার আধ্যাত্মিক গুরুদেবের কাছে উপনীত হওয়া, কোন মনোভাব নিয়ে, এবং তার মনোভাব হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা. A question often comes, I was hearing yesterday's class and it was asked, we have this eagerness in the beginning, but over a period of time we become lax, we don't have that inquisitiveness anymore. তো গতকালকের প্রবচন শ্রবণ করছিলাম, সেখানে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এখানে, যে প্রথমে প্রাথমিক দিকে আমাদের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকে, বিনয় মনোভাব থাকে, জিজ্ঞাসা থাকে, কিন্তু যখন আমরা আরও ভক্তিতে প্রগতি করি বা আরও সময় গড়িয়ে যায়, আমাদের সেই জিজ্ঞাসা চলে যায়. And the answer is given in the first line itself. If we take shelter of Srimad Bhagavatam, the way the devotees described in Srimad Bhagavatam, take shelter of Srimad Bhagavatam, we will be able to relish the various mellows and our eagerness to hear about the Lord will remain. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের আজকে প্রথম শ্লোকেই এই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করি, তার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে ভগবানের কথা শ্রবণ করে আরও নিত্য নতুন রস আমরা আস্বাদন করতে পারবো এবং ভাগবত শ্রবণের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকবে. Srila Prabhupada states here that Vidura was so eager and anxious. The word used is anxious. How many of us get anxious every day? Many times. We get anxious about so many things. Vidura's anxious about hearing the chivalrous activities of the Lord. এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করছেন, যে বিদুর খুব উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত ছিলেন ভগবানের কথা শ্রবণ করার জন্য, ভগবানের বীরগাথা, বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ. আমরা প্রতিদিন কত কত বিষয়ে উদ্গ্রীব বা উৎকণ্ঠিত হই. And in this lies the message as to how the Srimad Bhagavatam actually reveals so many different mellows in relationship with the Lord. আর এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম ভগবানের সাথে বিভিন্ন রস আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন. And the mellow that is described here, the mellow of chivalry, is not so often discussed. তো এখানে যে রসটির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, বীর রস, সেই রসের কথা খুব একটা আলোচনা করা হয় না. But the Supreme Lord loves it. কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তা অত্যন্ত পছন্দ করেন. In fact, this is one of the first pastimes of the Lord which is described in the Bhagavatam. এমনকি এটি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের অন্যতম প্রথম একটি লীলা ভগবানের, যা বর্ণনা করা হচ্ছে. The third canto which starts describing these questions, it begins with this. তৃতীয় স্কন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তারপর ভগবানের বিভিন্ন লীলার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে. প্রথম লীলাটিই হচ্ছে এটি. And this is one of the prominent ways, according to the Srimad Bhagavatam, that the pure devotees of the Lord engage in a relationship with Him. এবং এটি হচ্ছে অন্যতম মুখ্য একটি উপায় যার মাধ্যমে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের সাথে সম্বন্ধে যুক্ত হন. Does anybody recall another wonderful devotee who's mentioned in the Bhagavatam at the beginning, where his chivalrous activities in relationship with the Lord are described? কারো কি মনে পড়ে আরেকজন শুদ্ধ ভক্তের কথা, যার কথা ভাগবতের প্রথমেই বর্ণনা করা হচ্ছে, যে ভগবানের সাথে সম্বন্ধে উনার বীরত্বের কথা বলা হয়েছিল? Gauranga Prabhu said, Bhishma Dev. And Srila Prabhupada later in the purport will talk about Bhishma Dev in this purport. And we all remember, তো ভীষ্মদেবের কথা এই তাৎপর্যেও শেষের দিকে বলা হবে. And we all remember this beautiful picture in the Bhagavatam where it's described how in the Bhagavad Gita also how Bhishma Dev is eagerly waiting for Lord Krishna to attack him. This beautiful description. এবং আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা করা হচ্ছে যে ভীষ্মদেব প্রতীক্ষা করে আছেন যে কিভাবে ভগবান কখন তাকে আক্রমণ করবেন. It's described in such great details, the blood spots on Lord Krishna's body, the blood spots on
Bhishma Dev's body and how they were eagerly waiting. But it's very difficult unless one is at that pure stage of devotional service for us to appreciate how a person can love somebody while they're fighting. এবং অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে ভগবানের দিব্য দেহে দিব্য অঙ্গে ক্ষত রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ক্ষত হয়েছে, ভীষ্মদেবের দেহে ক্ষরণ হয়েছে। কিভাবে এটা সম্ভব যে দুজন যুদ্ধ করছেন, একে অন্যকে এত তাদের প্রতি প্রেম? And that is the purpose of this section of Srimad Bhagavatam. So we'll continue to read from Srila Prabhupada. এটি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই আখ্যানের মূল বিষয়। আমরা অব্যাহত করব প্রভুপাদ তাৎপর্য পড়া। Srila Prabhupada said, but because he was anxious to hear about the chivalrous activities of the Lord in his incarnation of Varaha and Narsimha. তো তিনি বরাহদেব ও নৃসিংহদেব রূপে ভগবানের অবতারের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। The whole Bhagavatam is a conversation between devotees. পুরো শ্রীমদ্ ভাগবতমটি হচ্ছে ভক্তদের মধ্যে আলোচনা। It's a conversation with a devotee where he hears a word and he wants to know more and more. ভক্তদের মধ্যে কথোপকথন, যে একজন বলছেন আর একজন শুনছেন এবং আরো শুনতে চাইছেন। Often we are eagerly waiting when the class will end. অনেক সময় আমরা অপেক্ষা করে থাকি ক্লাস কখন শেষ হবে। But Maharaj Parikshit, all the devotees who are described in the Bhagavatam, they don't want it to end. কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত এবং অন্যান্য ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে, তারা চান না যে এটা শেষ হোক। In fact, time stops. সময় স্তব্ধ হয়ে যায়। In this case, this is the first, this verse and this section actually is the seed verse which describes how Lord Varaha and Lord Nrsimha Dev are going to appear. এই শ্লোকটি এমন একটি শ্লোক যা বীজ রূপে, বীজ মন্ত্র রূপে বলা হচ্ছে যে কিভাবে নৃসিংহদেব ভগবান এবং বরাহদেব অবতরণ করবেন। It plants the inquisitiveness, Maitreya plants the inquisitiveness in the heart of Vidura, where Vidura will then subsequently in later cantos want to know more and more about Lord Varaha and then Lord Nrsimha Dev. এখানে মৈত্রেয় ঋষি তিনি বিদুরের হৃদয়ে জিজ্ঞাসার আগ্রহ বা জিজ্ঞাসার একটি বীজ বপন করছেন, যার ফলে বিদুর পরবর্তীতে আরো জিজ্ঞেস করেন বরাহদেব সম্বন্ধে, নৃসিংহদেব সম্বন্ধে। So not only that, this chapter will also help us to create the inquisitiveness for Gajendra Moksha. শুধু এটি নয়, এই অধ্যায় থেকে আমরা আরো ভবিষ্যতে গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা সেই সম্বন্ধেও আগ্রহ জাগবে। So we will continue to read from Srila Prabhupada's purport. অধ্যয়ন পড়ে যাব। Srila Prabhupada says, because the inquiries concern the Lord, they were perfectly befitting a devotee. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে যেহেতু সেই প্রশ্ন ছিল ভগবানের সম্বন্ধে, তাই তা সর্বতোভাবে ভক্তের উপযুক্ত ছিল। The Srimad Bhagavatam, very much in the beginning, describes this, and it says, Muneyo sadhu prishtoham bhavad virloka mangalam yat krishta krishna samprashno yena atmasu prasidati. শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুতেই এই কথাটি বলা হচ্ছে, মুনয় সাধু কৃষ্ণ। It says the only way a devotee is satisfied is when these inquiries are raised by the munis. এটি বর্ণনা করা হচ্ছে যে কেবল তখনই আমাদের এই আগ্রহ বা উদ্গ্রীবতা, জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় যখন সেই মুনিরা এই প্রশ্ন যেগুলো জিজ্ঞেস করেন। And what is the nature of that inquiry? Yat krita Krishna samprashno. Those inquiries must be related to the Lord. এবং সেই জিজ্ঞাসা কেমন হওয়া উচিত? ভগবানের সাথে সম্বন্ধিত হওয়া উচিত। Who are these inquiries posed by? They're posed by munis, those whose attention is always focused on the Lord. এবং কাদের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হচ্ছে? মুনিদের দ্বারা, যারা সর্বদা সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। And what is the result of such inquiries? এবং এহেন জিজ্ঞাসার কি ফল? It benefits those who ask, it benefits those who answer, and it also benefits the whole world. Bhavadbhir lokam mangalam. এবং এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফল কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে প্রশ্নকর্তার মঙ্গল হয়, বক্তার মঙ্গল হয় এবং পুরো বিশ্বের, পুরো লোক, পুরো জগতের মঙ্গল হয়। Srila Prabhupada then describes further.
He says, a devotee has no taste for hearing anything mundane. শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে একজন ভক্তের জড়জাগতিক জড় কোনো কথা শোনার কোনোই রুচি নেই। Vayam tu na vitri payama uttama shloka vikrame. Vayam tu na vitri payama uttama shloka vikrame. Shunvatam rasa jnanam swadu swadu pade pade. So in this verse it is described very clearly that the devotees have no taste, and it's described as a corollary that the devotees want to hear it always, all the time. এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ভক্তদের অন্য কোনো জড় কার্যকলাপ জড় কথার শ্রবণের কোনো বাসনা নেই এবং ভগবানের ভক্তরা সর্বদা ভগবানের কথা সর্বদা শ্রবণ করতে চান। The devotees say in the beginning of the Bhagavatam, we never tire, we always want to listen. ভাগবতের শুরুতেই বর্ণনা করা হচ্ছে ভক্ত কখনো ক্লান্ত হন না, সর্বদা আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করতে চাই। So if you're always hearing about Krishna, which means we have no time to hear about mundane activities. And Srila Prabhupada say, a devotee has no taste for hearing anything mundane. যদি আমরা সর্বদা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করি তার মানে হচ্ছে আমাদের অন্য কোনো জড় কথা শ্রবণের কোনো সময়ই নেই। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে আমাদের কোনো রুচিও নেই অন্য কথা শ্রবণের। So we talked about time, but later on I'll also discuss, if time permits, how to develop that taste. আমরা সময় সম্বন্ধে আলোচনা করছি, যদি পরবর্তীতে আমাদের সময় থাকে তাহলে আমরা কিভাবে রুচি জাগরণ করতে পারি সেটিও আলোচনা করব। His divine grace goes further and says, there are so many topics of mundane warfare, but a devotee is not inclined to hear them. জড়জগতের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ভগবত ভক্ত সেইগুলি শুনতে কখনোই আগ্রহী হন না। When Srila Prabhupada wrote these purports, there was possibly maybe one war going on around that time. যখন শিল প্রভুপাদ এই তাৎপর্য রচনা করছিলেন তখন সম্ভবত একটি যুদ্ধ চলছিল সারা বিশ্বে। I think now it will be difficult to count how many wars are going on. কিন্তু এখন মনে হয় এটা আমরা হিসাব করা কঠিন যে কতটা যুদ্ধ যে চলছে এই হিসাব করা কঠিন। And should we as devotees have interest in getting deeply into the context of these wars that are going on? তো এবং ভক্ত হিসেবে কি আমাদের উচিত যে আমরা এই সমস্ত যুদ্ধের ভেতরে গভীরে প্রবেশ করব কোথায় কি হচ্ছে? No. না। It's okay to know about them. ঠিক আছে, জানতে পারি কিছুটা আমরা। But it's better to know about the warfare that the Lord engaged with his devotees. কিন্তু ভগবান তার ভক্তের সাথে যে যুদ্ধ করছেন সেটি সম্বন্ধে জানা আরো বেশি জরুরি। Then Srila Prabhupada goes ahead and says, the topics of warfare in which the Lord engages do not concern the war of death, but the war against the chain of Maya. তো এখানে The topics of the warfare ভগবান যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তা মৃত্যুর যুদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে জীবের জন্ম মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির বন্ধন সৃষ্টিকারী মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। This is the divine grace. No, I'm now answering, saying something. Yeah. This is the divine grace. এটাই হচ্ছে দিব্যতা। Because this is the very scientific analysis of the root cause of death. কারণ এটি হচ্ছে মৃত্যুর বদ্ধমূল কারণ। What does a mundane doctor do these days? They will treat the symptoms but not the root cause. এখনকার জড় যে বৈদ্যরা আছেন, ডাক্তারেরা আছেন, কি করেন? তারা একটি রোগের বাহ্যিক লক্ষণ চিকিৎসা করেন, কিন্তু রোগের যে মূল কারণ সেটা উপশম করেন না। How many of us have the experience of going back to the doctor again and again because they don't cure the cause? কতজনের সেই অভিজ্ঞতা আছে ডাক্তারের কাছে বারংবার যাচ্ছেন কারণ ডাক্তার রোগের মূল কারণটি উপশম করছেন না। Srila Prabhupada says in this purport, he says, but the war against the chain of Maya, which obliges one to accept repeated birth. শিলা প্রভুপাদ এখানে বলছেন এটি হচ্ছে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যার কারণে আমাদের জন্ম মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি হয়। And what has Srila Prabhupada done by this one line? He's highlighted to us that the death is a symptom, but being
caught up in the chain of Maya is the root cause. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে আমাদের মূলত আলোকপাত করছেন এই বিষয়ে যে মৃত্যু হচ্ছে একটি প্রতিক্রিয়া বা ফল বা লক্ষণ, কিন্তু মূল কারণ সেটি হচ্ছে মায়া। And I would like to request that we loudly chant right now, Srila Prabhupada ki jai, because he's just given us straight away the root cause. শ্রীল প্রভুপাদ সরাসরি আমাদেরকে মূল কারণটি বলে দিয়েছেন। Srila Prabhupada not only gives us the root cause, but he has also through his books helped us, through his devotees, and through this movement he's told us how to overcome the circle of birth and death. শ্রীল প্রভুপাদ যে আমাদের কেবলমাত্র এই কারণটি বলে দিয়েছেন এটি না, বরঞ্চ শ্রীল প্রভুপাদ তার এই গ্রন্থাবলী, তার এই আন্দোলন, তার ভক্তদের মাধ্যমে আমাদেরকে সমাধান দিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আমরা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে পারি। And Srila Prabhupada refers to this 16 words. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে এই Iti shodashaka nam kali kalmashanashanam nataha parataro upaya sarva vedeshu drishtaye. শ্রীল প্রভুপাদের 16টি অক্ষরের কথা বলেছেন। And those 16 words are Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Srila Prabhupada said, when the doctor gives a medicine, the patient may not understand, but the patient will get cured. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, যখন ডাক্তার একটি ঔষধ দেন রোগীকে, রোগী হয়তো বুঝতে পারে না কেন ঔষধ দেয়া হয়েছে, কিন্তু রোগী অবশ্যই তার নিরাময় হবে, সুস্থ হয়ে যাবে। Same way, even if we have not developed the taste for chanting Hare Krishna, if we continue to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sooner or later, this Mrityu Pasha will be destroyed. তাই যদিও বা আমাদের এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে রুচি নেই, তথাপি যদি আমরা এটি জপ অব্যাহত করে যাই, তাহলে খুব শীঘ্রই আমাদের এই মৃত্যু পাশ ছিন্ন হবে। And Srila Prabhupada says in the purport, which obliges one to accept repeated birth and death. শ্রীল প্রভুপাদ আবারও বলছেন যে যার কারণে লোকের জন্ম মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি হয়। In this beautiful Srimad Bhagavatam, এই অত্যন্ত অসাধারণ অদ্ভুত শ্রীমদ্ ভাগবতে whenever a section of pastimes of the Lord appear, যখন যখন ভগবানের বিভিন্ন লীলার কথা উঠে আসে, typically at the end of the section there is a section called Phala Shruti. সাধারণত সেই পুরো অধ্যায় বা আখ্যানের শেষের দিকে গিয়ে ফলশ্রুতি বলা হয়। Right? We go to the end of the section and describe all the benefits you'll get if you heard this pastime. পুরো অধ্যায়টি, পুরো লীলাটি বর্ণনা করার পর বলা হবে যদি আপনারা ভালো করে শুনে থাকেন তাহলে এই কিছু হবে। We all remember, right? At the end of every section it comes. প্রায় সব অধ্যায়ের বা লীলার শেষে আসে। But in this particular instance, Srila Prabhupada gives us the encouragement of the Phala Shruti in his purport at the beginning. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এখানে পুরো লীলা শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রথম তাৎপর্য, এখানে তাৎপর্য প্রথম থেকেই তাৎপর্য তিনি বলে দিচ্ছেন কি ফলশ্রুতি হবে। Maitreya Rishi gives this encouragement to ঋষি এখানে উৎসাহ প্রদান করছেন, not only to Vidura but to rest of us. শুধু বিদুরকেই দিচ্ছেন সেরকম নয়, আমাদের সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন। What's the purpose? কি উদ্দেশ্য? So that we come to Srimad Bhagavatam and hear it every day. যেন আমরা প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠে প্রবচনে আসি এবং শ্রবণ করি। So that we read Srimad Bhagavatam every day. যেন আমরা প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করি। And if someone has doubt that can I actually get liberation from just hearing this fight between Lord Varaha and Hiranyaksha, যদি কারো মধ্যে এই সংশয় জাগে যে ভগবান আর বরাহদেব আর হিরণ্যাক্ষের মধ্যে যুদ্ধের কথা শুনে কি আমি আসলেই মুক্তি লাভ করতে পারি? So what does Lord Krishna promise? কৃষ্ণ কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন? Janma karma chame divyam
evam yo veti tatvata tyaktva dharma chaktva janma dakva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. Right? After you give up this body, no more birth. But for that, what do we have to understand? Janma and karma. Of whom? Of Krishna's pastimes. যদি আমরা কৃষ্ণের জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি জানি, তাহলে এই জন্মের পরে আমাদের আবার জন্ম নিতে হবে না। And that's why Srila Prabhupada said that after we read Bhagavad Gita, we should read Srimad Bhagavatam. এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন ভগবত গীতা অধ্যয়ন করার পর শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করতে হবে। That's where we get the details of the Lord's activities. কারণ শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা ভগবানের লীলা আর তার কার্যকলাপের আরো বৃত্তান্ত বর্ণনা পাই। So we'll continue to read Srila Prabhupada's purport. শ্রীল প্রভুপাদের কথা পড়ব আমরা। In other words, one who takes delight in hearing the war topics of the Lord is relieved from the chains of birth and death. পক্ষান্তরে বলা যায় যে যিনি ভগবানের যুদ্ধলীলার বিষয়ে শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন তিনি জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। Foolish people are suspicious of Krishna's taking part in the battle of Kurukshetra. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অংশগ্রহণ করার ফলে মূর্খ মানুষেরা তার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়। Not knowing that his taking part ensured liberation for all who were present on the battlefield. তারা জানে না যে তার এই অংশগ্রহণের ফলে যারা রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। It is said by Bhishmadev ভীষ্মদেব বলেছিলেন that all who were present on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual existence after death. যারা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই তাদের মৃত্যুর পর তাদের চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। So if you want to know more about this, then you have to hear Guru Prasad Maharaj's class yesterday because he described in great detail. যদি আপনারা এই সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে গতকালকের শ্রীমৎ গুরু প্রসাদ মহারাজের প্রবচন আপনাদের শ্রবণ করতে হবে, উনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন about the battle of Kurukshetra. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে। So the last line of Srila Prabhupada's purport reads, therefore, hearing the war topics of the Lord is as good as any other devotional service. তাই ভগবানের যুদ্ধলীলার কথা শ্রবণ করাও অন্য যে কোনো প্রকার ভক্তির অনুশীলনেরই মতো। Srila Prabhupada says, hearing the war topics of the Lord is as good as any other devotional service. ভগবানের যুদ্ধলীলার কথা শ্রবণ করাও অন্য যে কোনো প্রকার ভক্তির অনুশীলনেরই মতো। We all have a tendency to rank our devotional service on a grade. আমাদের সবার মধ্যে এই একটা প্রবণতা রয়েছে যে আমাদের যে ভগবত ভক্তির যে বিভিন্ন স্তর স্তর ভাগ করা, It falls in a broad spectrum. এটা অনেক বিশাল পরিসর। There are some who consider their devotional service to be the topmost. অনেকে আছেন মনে করেন যে তাদের ভগবত ভক্তি বা ভক্তি সেবা হচ্ছে সর্বোত্তম, and others to be the most insignificant. এবং অন্যান্যদের সেবা বা ভক্তি হচ্ছে অত্যন্ত সবথেকে নগণ্য। Yes, and then there are the very elevated devotees of the Lord who consider their service to be nothing and the others to be the topmost. আর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ রয়েছেন যারা মনে করেন যে তাদের সেবা হচ্ছে সবথেকে নগণ্য এবং অন্য সবার সেবা হচ্ছে সর্বোত্তম। Srila Prabhupada says there is no distinction in what service we perform. শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে আমরা কি সেবা করি তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। And he gives the encouragement in his purport, the last line, that please continue to hear about the war topics of the Lord. এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই তাৎপর্যের শেষ বাক্যে বলছেন, আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন যে অনুগ্রহপূর্বক প্রতিদিন ভগবানের যুদ্ধলীলার কথা শুনতে আসুন। Srila Prabhupada's purport ki jai. Srila Prabhupada gave one lecture on this section of Bhagavatam. শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের এই আখ্যানের উপরে একটি প্রবচন দিয়েছিলেন January 1977. 1976 সালের জানুয়ারি মাসে, 31st January 1977. 31 জানুয়ারি। And in that lecture, which was a short 20-minute lecture, Srila Prabhupada starts by chanting the first line of Jayadev Goswami's Dashavatar Stotra. এবং সেই প্রবচনে শ্রীল প্রভুপাদ শুরু করেন শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর
দশাবতার স্তোত্রের একটি শ্লোক, একটি লাইন বলে। वसति दशने शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना वसति दशने शिखरी धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता शुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। I encourage, request, beg all of you to please hear this lecture from Srila Prabhupada, 31st Jan 1977, his festival lecture on Varahadwadasi. আমি সবার কাছে অনুরোধ করি, সবাইকে উৎসাহ প্রদান করি এবং আমি কৃপা ভিক্ষা করি, সবাই কৃপা করে এই প্রবচন শুনবেন। 1977 সালের 31শে জানুয়ারি বরাহ দ্বাদশীতে প্রবচন। Srila Prabhupada emphasizes that we should never think the Lord taking the form of a boar is anything ordinary. Srila Prabhupada আমাদের সাবধান করে দেন যে আমরা যেন কখনো এরকম না ভাবি যে ভগবান একটি শূকর, একটি বরাহ রূপে এসেছেন, এটা সাধারণ একটা ব্যাপার। The reasons for the Lord taking this form will be described in this chapter and all the following 6-7 chapters that come now. ভগবান কেন এই বরাহ রূপ ধারণ করলেন সে কথা এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোকে, পরবর্তী শ্লোকে এবং পরবর্তী 6-7টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। Srila Prabhupada quotes in that lecture at least 2 times a very famous verse of the Brahma Samhita. Srila Prabhupada তার সেই প্রবচনে দুবার ব্রহ্ম সংহিতার একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করেন। Ramadimurtishu kalaniyamena tishtan nanavatana kurodbhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramam pumanyo govindamadi purusham tamaham bhajami. Srila Prabhupada helps us establish how the various incarnations of the Lord will help us develop the love for Krishna. Srila Prabhupada এই বিষয়টি স্থাপন করেন বা এই বিষয়টি বলেন যে ভগবানের বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে শ্রবণ করে কিভাবে আমরা ভগবানের প্রতি প্রেম বিকশিত করতে পারি। In the Skanda Purana, chapter 18, verse 23, it describes this verse how we worship the Ganges by offering the water of the Ganges to the Ganga itself. স্কন্দ পুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায় 23 শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা গঙ্গার জল গঙ্গাকেই অর্পণ করে গঙ্গা পুজো করি। The same way the Srimad Bhagavatam is glorified by offering of the verses of Srimad Bhagavatam to the Srimad Bhagavatam. একইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করে বা শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক অর্পণ করে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতেরই মহিমান্বিত করি, ভাগবতের পুজো করি। In the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada has described that the Brahma Samhita is the summary of all Gaudiya Vaishnava Siddhanta. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে ব্রহ্ম সংহিতা হচ্ছে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার। And how this verse of Brahma Samhita describes that comes from the Bhagavatam, from the earlier on chapters where it describes Eta cha amsha kalapamsa Krishnastu Bhagwan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mriddayanti Yuge Yuge. That comes right in the beginning, and you will see the Bhagavatam fulfills that verse. It demonstrates whenever there is issues, Indrari Vyakulam Lokam Vidyayanti Yuge Yuge. The Lord appears. But of all the forms of the Lord that appear, Amshas and the Kalas, who is the Supreme? Krishnas tu Bhagwan Swayam. So dear devotees, I thank you for your patience. I want to thank my senior Vaishnavas who are present here, and
allowed me to speak. I'll pause here. I could not cover the section about how we should, what should be the mood for hearing Srimad Bhagavatam to develop that taste. But hopefully other speakers will cover it. Comments, questions from the devotees? শিল প্রভুপাদ এখানে আমরা দেখতে পাই এই ব্রহ্ম সংগীতার কথা বলা হচ্ছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথমে এই শ্লোকটি বলা হয়েছে, এতে চাংশ কল্লাপুঞ্জ, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। এবং দেখতে পাই আমরা পরবর্তীতেও যখনই কোনো না কোনো সমস্যা হয় তখন ভগবান আবির্ভূত হন এবং ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন অবতারেরা লীলাবিলাস করেন, তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, হচ্ছেন কৃষ্ণ। Thank you. So, first question is, can I tell in few words how to develop the taste? Yes, I will try to describe it through 2 verses of Bhagavatam. Dharma projita kaitava atra parmo nirmat saranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapotrayo namulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va parer Ishvara Satya Hidaya Varuddhate Atra Kritibhi Shushubhi Statsanam. That verse describes what should be the quality. And what is the quality? Nirmat Saranam. One should not have envy in the heart. One should have the full conviction that there is, what is the need of any other Vedic literature? When this beautiful Bhagavatam can immediately reveal the Supreme Personality of Godhead in our heart. তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি অল্প কটা কথায় বলতে পারেন কিভাবে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণের প্রতি রুচি জাগরণ করতে পারি? তো শ্রীমদ্ ভাগবতের সেই দ্বিতীয় শ্লোকটি বলে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে নির্মৎসর হতে হবে, হিংসা বা মৎসরতা ত্যাগ করতে হবে হৃদয় থেকে, এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে অন্য কোনো শাস্ত্রের কি প্রয়োজন, এই শ্রীমদ্ ভাগবতম আমাদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত করতে পারে। And the next verse describes how to become this rasikas. Yes? Does anybody remember? Nigama kalpataru galitam phalam shukha mukha amrita drava samyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhur aho rasika bhuvi bhavuka. In order to become that, we have to taste the nectar of Bhagavatam from the lips of pure devotees. পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে কিভাবে আমরা রসিক ভক্ত হতে পারি, যে সেজন্য আমাদের শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখারবিন্দ থেকে শ্রবণ করতে হবে। Okay? Hare Krishna. Questions? Yes, one. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your wonderful lecture. I'm feeling very inspired because what you said is extremely important regarding the study. It's so much important that even in Sweden, the government of Sweden, they are asking the educational system, they have some kind of value foundation for what the teacher has to teach to the student. One of those values is that the teacher has to impose in the student a lifelong desire to learn. So this is so important. The knowledge is, even in the materialistic, atheistic society, knowledge is important. And my experience also in Krishna consciousness is that if devotees don't have knowledge of Prabhupada's books, then there will be so many problems, so much ignorance. And as my experience as a teacher, I'm always fighting against the ignorance of my students, the parents, and my own. So I just want to thank you very much. This is extremely important, the knowledge is, and also Prabhupada's purpose. The purpose of ISKCON, 7 purposes. Yes. Knowledge, knowledge, knowledge about Krishna. And then we can go back to God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hare Krishna. The word learn, if you remove the word L, becomes earn. Right? Often we have all the interest in earning. তো মাতাজি যে কথা বললেন
যে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে আজকের ক্লাসে ভগবানের কথা আরও জানার শ্রবণের প্রতি। তো বলছেন যে সুইডেন গভর্নমেন্ট বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তারা বলছে যে শিক্ষকের কি করা উচিত, শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে কি মূল্যবোধ জাগরিত করতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদেরকে পুরো যে আজীবন ধরে শেখার একটা আগ্রহ যেন জাগরিত করেন। তো এখানেও বলা হলো কিভাবে আমরা ভগবান সম্বন্ধে আরও বেশি বেশি জানবো, এবং শিল প্রভুপাদের 7টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ইসকনের তার মধ্যে বারবার জ্ঞানের কথা বলছেন। তো প্রভু বলছেন যে লার্ন যে কথা আছে শেখা, লার্নের এল বাদ দিলে কি হয়ে যায় আর্ন, মানে টাকা টাকা। তা আমরা অনেক সময় শেখার থেকে টাকার প্রতি আগ্রহ বেশি। And we all have a desire to earn many things that Mahaprabhu warns us against. তাই আমাদের অনেক সময় মহাপ্রভু যে সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের দূরে থাকতে বলেছেন সেই সমস্ত কিছু অর্জন করার প্রতি আমরা বেশি আগ্রহী। What does Mahaprabhu warn us against? মহাপ্রভু কি কি আমাদেরকে না ধনম না জনম না সুন্দরীম কবিতাম বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তি রহিতু কি ত্বয়ি. If we develop this detachment from dhanam janam sundarim and fame for this world, then we can develop the inquisitiveness to learn for lifetime. যদি আমরা এই ধন জন সুন্দরী এই সমস্ত কিছু বিষয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহ আমাদের আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারি, যদি বিরক্তি বৈরাগ্য লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা আজীবনের জন্য সেই আগ্রহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জাগরণ করতে পারি। And what should we earn? What should we earn? তা আমাদের কি অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত? We should earn the bank balance of the holy name. আমাদের হরি নামের সম্পদ উপার্জন করা উচিত। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Any other comment question till I'm kicked out of here? To yes. The devotees are facing aggression from a country where we have devotees as well. Wow, this is such an important and difficult question. Prabhu asked, how should the devotees who are in the middle of a situation where they're facing aggression of ongoing wars, how should they relate to this situation? How should they deal with this situation? তো গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে বর্তমানে যুদ্ধ চলছে সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে। তো যে সমস্ত ভক্তরা ওই সমস্ত দেশে আছেন, যুদ্ধের মাঝখানে আছেন, তারা কিভাবে এই বিষয়টির সাথে কি করবেন তারা? Prabhu, I have not found any other solution. আমার কোনো সমাধান নেই। We are continuously every day in war. আমরা প্রতিদিন যুদ্ধের মধ্যে আছি। Either it's an external war or it's an internal war with our own modes of nature. হতে পারে এটা বাহ্যিক এই জগতের যুদ্ধ বা আমাদের ত্রিগুণের সাথে আমাদের যুদ্ধ। In the purport today, Srila Prabhupada pointed out to the root cause and the solution that I have understood. These devotees who are in this difficult situation will have to also adopt the same shelter, same exact shelter, the holy name, Srimad Bhagavatam, the devotees, and take guidance from the devotees, senior devotees who are there to guide them through this situation. তো আমি যে ছিল প্রভুপাদ তাৎপর্য যা বললেন এবং যা আমরা হৃদয়ঙ্গম করলাম, এই ভক্তদেরকেও এই মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, হরিনাম ভক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতম তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। Thank you. Last comment and then we close in the interest of time. Hare Krishna. Yes. Prabhuji, thank you for a very wonderful class. You mentioned that in the service of Krishna, nothing is higher or lower. Every service is treated equally. My question is, should we accept a service that is given to us, or do we have a choice of what service I actually like to? প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি বললেন যে ভগবানের সেবায় সেবার কোনো উঁচু নিচু তারতম্য নেই, যে সেবাই করি ভগবান পছন্দ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদেরকে যে সেবা দেয়া হবে আমরা কি সেই সেবাটি করব, নাকি আমি কোনো সেবা পছন্দ করে নিতে পারি যে আমার এই সেবা পছন্দ? Our heart wants to choose service.
Our heart wants to choose আমাদের the সেবা, service. আমাদের হৃদয় সেবা বাছাই করতে চায়, পছন্দ করতে চায়। But service by definition is something that is given to us by the parampara. কিন্তু সেবা কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদি আমরা বুঝি, সেটি হচ্ছে যে পরম্পরার মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে। It is according to the instructions of Sri Guru and Gauranga and the Vaishnavas. এটি হচ্ছে গুরু, গৌরাঙ্গ এবং বৈষ্ণবদের আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী। It has to be authorized as a service. এটি আমাদের অনুমোদিত হতে হবে, এই সেবাটি অনুমোদন করা হবে। If we have various choices of services that are offered to us, then they're all services, then you can choose. যদি আমাদেরকে সুযোগ দেয়া হয় বিভিন্ন সেবার মধ্যে থেকে একটা বেছে নাও, তাহলে আপনি বাঁচতে পারেন। But service should be guided by someone. কিন্তু সেবা মানে আমাদেরকে কেউ একজন সেই বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন। Unless we are at a stage where the Lord inspires us from our heart, within our heart, and says, you must do this. যদি না আমরা এরকম স্তরে থাকি যখন ভগবান হৃদয় থেকে আমাদেরকে এতটা অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, তোমাকে এই সেবাটি করতেই হবে, Even in that case, we should consult Guru, Sadhu and Shastra. এমনকি সেই স্তরেও আমাদের গুরু, সাধু, শাস্ত্রের সাথে আলোচনা করা উচিত। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Hare Krishna.